XtraTime. মিষ্টি কথা বাংলার নতুন মিষ্টি headed by Alejandro Menendez Garcia. সঙ্গে থাকবেন Mario Rivera, সঙ্গে থাকবেন Carlos Nador Paz, and of course বরখা গোমেজ এবং কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলের সিইও সঞ্জিত সেন সবাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে লাইভে যাওয়ার আগে ফার্স্ট অফ অল I want to ask a question to Mario. How have been the experience so far? Because this is your maiden season over here in Kolkata in Indian football, and I mean with the way you have got the reception over there yesterday, how was your feeling? For me, the question. Yes. Yeah, my experience is really good. Yesterday was amazing. The receivement of the supporters, and I think all of the days, week, months was increasing the passion of the supporters, and they support a lot of time for us, and many different ways by social media, after practice, even the matches. All time they are supporting, and this is a really amazing experience for me. Now the question is to coach. You have been one of the pioneers of Indian football these days. People are saying like that. You have transformed the East Bengal side from the Kolkata Football League team to the team which it has been these days in the I-League. How difficult was the path, to be precise? Que la gente está hablando de que has transformado un equipo, el equipo que jugó la Calcuta Liga, en el equipo que es ahora, que cómo de difícil ha sido eso, cómo de difícil ha sido hacerlo. Bueno, la verdad es que nosotros empezando pues un poco la temporada pues trabajamos sobre todo con la idea, ¿no? de entrenar, de intentar trabajar y mejorar a los jugadores. Al final siempre vas como buscando esos objetivos de semana a semana, donde ves que el equipo va creciendo, donde te vas sobreponiendo a las dificultades y donde, bueno, al final del camino sí ves un camino que ha sido un camino difícil, un camino lleno de dificultades, pero un camino que hemos llegado a superar, por supuesto, gracias a los jugadores que se han superado a sí mismos y yo entiendo que al trabajo. When we start the season, we try to improve the players and to create a style of play, and we progress during the whole time. And at the end of the season, we can see that we made a good way, and that we got most of the objectives that we had, and we overcome a lot of difficulties during this season, and we are proud of our work. Now I have a question for Carlos. I mean, the fitness level of the Quest East Bengal side, this has been absolutely meticulous. I mean, this is why East Bengal team was totally a class apart compared to other teams which played in the Hero I-League. So, how difficult was the process, in fact? Because in the Kolkata Football League as well, we have seen that the East Bengal side struggled in the fitness levels. Now, in the Hero I-League, it was a different team altogether. Que el equipo ha alcanzado un nivel físico muy bueno y se ha notado que es superior a prácticamente todos los equipos, que cómo de difícil fue para ti conseguir que el equipo mejorara tanto físicamente y alcanzara ese nivel. Bueno, yo creo que no es un tema físico, lo digo otra vez porque al final es un tema mental, ¿no? Cuando hay muy buena voluntad por los jugadores y hay un convencimiento por parte de lo que el entrenador propone, al final es todo mucho más fácil, ¿no? Llama la atención, pero es sobre todo una suma de muchas pequeñas cosas, no solo una preparación física. Sí que es verdad que hay un compromiso muy alto por parte del jugador, pero hay un convencimiento muy grande por otras muchas cosas. Táctica, técnica, es un trabajo mental también, nutrición, son muchas cosas, no solo lo físico. I think it's not only the physical part, it's at the same time is the tactical, technical, mental things that we have to convince to the players. But the most important thing is the attitude of the players. When you prepare work and they want to do that, this is easy for me and to make my job is easy when the players want to do it, and his attitude is really good. My question is to Borja. When you came into the Indian football, there were a lot of expectations surrounding you. Now you have been called the smiling assassin in the defense. So how have been the transformation of the tags?
Say again the name. Smiley. Smiling assassin. Smiling, ¿ah? Assassin. Que cuando viniste, no, es que no sé qué significan las palabras. Cuando viniste a la India, que había muchas expectativas por verte jugar a ti y que te llamaban como el no sé qué, la sonrisa, ¿sabes? Que ¿cómo ha sido para ti esa adaptación al fútbol indio? Smiling terror in the defense. Terror con una sonrisa. No, for me the experience is amazing. No, I am very happy for this week, for this league, and I think good work. No, only me and all players. More work with coach, and I think amazingly. Okay. Now my question is to Shonjit da. Shonjit da, এই যে পুরো প্রসেসটা ইস্ট বেঙ্গলের আবহাওয়াটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া, চালচিত্র চেঞ্জ করে দেওয়া, এত প্রত্যাশা সেটা কীভাবে পূরণ করা এবং তারপরেও সমর্থকদেরকে একটা ফ্যামিলির অন্তর্গত করে নেওয়া, এই প্রসেসটা কতটা কঠিন ছিল? প্রসেসটা কঠিন বলবো না, আমার মনে হয় আমরা খুব প্রত্যেকে আমরা সকলে মিলে স্টার্টিং ফ্রম কোচ, প্লেয়ার্স প্লাস মানে আমাদের ইস্ট বেঙ্গলের আমরা যারা কাজ করছি, আমাদের কোয়েসের দুই মালিক পক্ষই কোয়েসের ইস্ট বেঙ্গলে, আমরা খুব ব্যাপারগুলো খুব ন্যাচারালি করেছি। আর সব জায়গায় আমরা মানে অ্যাটলিস্ট আমাদের দিক দিয়ে আমরা একটা জিনিসই যেটা আমরা চিন্তা করছিলাম যে আমাদের সমর্থক হিসেবে আমাদের কি প্রত্যাশা হতে পারে, সেইগুলো কতখানি আমরা পূরণ করতে পারি, সেটা আমরা যতদূর সম্ভব পেরেছি। কিছু কিছু নতুন ইনিশিয়েটিভ যেগুলো জেনারেলি আমাদের খুবই লিমিটেডভাবে আগে হতো, এই যেমন মার্চেন্ডাইজিংয়ে টিকিটে ডাইনামিক প্রাইসিং করা, এইগুলোতে সমর্থকদের আমার মনে হয় যখনই আমরা কোনো অ্যাক্টিভিটি করেছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা একটা সাপোর্ট পেয়েছি। তো সেটা আমার কাছে একটা মানে যে কোনো অ্যাক্টিভিটি যদি সমর্থন পেয়ে যায় তখন মনে হয় ঠিক দিকে যাওয়া হচ্ছে, সেটা একটা বড় আমাদের কাছে প্রাপ্তি সকলের কাছে। আর কোচেদের বা আমাদের প্লেয়ারদের ইনক্রিজিং যে প্রফেশনালিজম, কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ইনভলভমেন্ট, যেটা আমাদেরকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছে ডে ইন ডে আউট ইন টার্মস অফ গিভিং আওয়ার বেস্ট টু মেক দ্য সিস্টেম ওয়ার্ক। তো Thank you, Shonjit da. Now the question is to coach. Shubroto Devnath is asking a question. Why couldn't we grab full points from the home matches? Was it because of the extra pressure from the supporters? ¿Por qué crees que se han perdido más puntos en casa? Dice que es una presión extra de jugar delante de ellos. No, yo creo que, bueno, es un dato que entiendo de que en algunos resultados ha sido un accidente. El equipo no ha demostrado ser menos que el rival en esos resultados que hemos tenido. Creo que caso de Chennai, ¿no? Tuvimos el 2-1 por dos jugadas, con el 1-1 tuvimos dos jugadas antes de acabar el partido donde hacer nosotros el gol de la victoria, no lo hemos aprovechado, en ese caso no hemos estado acertados y al final es el Chennai el que en una contra hace el penalti, ¿no? Yo creo que ese fue un partido ejemplo donde lo bueno hubiera sido un empate, pero donde creo que nosotros tuvimos la victoria. Ha sido un accidente como ha sido el caso de Minerva y bueno, al final es cierto que los puntos se van, pero bueno, en muchos, como digo, en la mayoría de los partidos que no hemos sumado los 3 puntos, el equipo no ha sido menos que el rival. I think that most of the matches that we fall at home, it was because it was an accident. Most of them we deserve to win the matches. For example, if we review Chennai match, before they scored the second goal, we had two clear chances to score. And it's the same in Minerva match. We deserve to win, but we couldn't score, and then in one mistake they score us. But I think it's nothing special, not pressure, nothing. I think it's only accident that this is football, and we couldn't score. We deserve to win, but sometimes you could. The question is to Borja. Well, how easy was it to pair alongside a defender like Junior Costa Zamora? For me, it's easy.
I speak same language with Johnny. Johnny understand me 100%. It's easy for him, and he's a good player, and it's good play with Johnny. Okay. Another question is to coach actually. Well, it's been heard that there'd be a new signings, to be precise, in terms of the foreign players before the Super Cup. So could you please throw some light onto it? Before the Super Cup, there'd be new signings because Enrique is going back. We heard that there'd be new signings as well in terms of the foreigners. So, what is the process, in fact, how would we be doing it? Que ahora con la salida de Enrique se habla que se va a firmar un nuevo extranjero. ¿Y cuál es el proceso para decidir esto? El proceso es buscar un jugador que tenga las características, que se adapte a las características del equipo, donde por supuesto sea un jugador donde muy rápidamente se acomode, ¿no?, a ese estilo de juego. Y bueno, entendemos que también sea que él quiera venir. A partir de que encontremos esos dos puntos, puede ser fácil o difícil. That the process is that we have to find a player with the characteristics that we need for our style of play, that has to match with the idea of the team, and then that the player want to come to play with us. It's depend of these two things. Can be easy or can be difficult. Okay. Now question to Shanjit da. Orko Prabhu Banerjee প্রশ্ন করছে, is it assured that we'll be playing in the top league of the country, wherever whatever the name is? Yeah, as has been communicated to us from Quest's end, we will play at the topmost league of the country. We really do not know how the structure is going to happen, but there is no second thoughts about it, that we will be at the topmost level, and we should get to hear from the concerned authorities sooner than later, and once we get to know, we will prepare ourselves for that accordingly. Another question to coach again. A lot of questions are coming. Hundreds of questions flying in. Shodavi Tarokdar is asking a question. Would Alejandro like East Bengal to collaborate with any European club or Spanish club and exchange new talents? Is he happy with the junior team East Bengal is having? Que si crees que es posible hacer alguna colaboración con algún club español e intercambiar jóvenes talentos, y que cómo ves el equipo juvenil de aquí. Nosotros estamos en un punto que queremos crecer, profesionalizar el equipo, ordenar, no solo el primer equipo, sino también estos jóvenes talentos, ¿no? A partir de ahí, de que nosotros en nuestra propia casa ordenemos las cosas, creo que somos un club que en años podemos tener una propuesta de muchos jóvenes, donde esos jóvenes haya muchos equipos que se interesen por ellos. Yo creo que a partir de un buen trabajo, a partir de una buena base, creceremos y llamaremos la atención a otros equipos, ¿no? Ahora mismo esa opción del mercado español es muy difícil. Now the team and the club is in progress, is growing, and now this situation to change can be very difficult. But if we can do a good work and a hard work with the young players, in a few time we will can see young players playing for us, and many teams wanted to hire this type of players. Okay, a statement or rather an applaud for Borja. A query as well. How much time do you spend behind your bed? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu barba? Maintaining your beard. My brother, I think no more time, only one for 10 days or no more. I think no more time. Coach, do you envy his hairstyle? Beard. ¿Te gusta su estilo con barba? Bueno, yo lo he conocido desde niño, casi, y ahora es un hombre. A mí me gustaba más la versión
I have hair, a young player hair, long hair. I know him when he was a child, and I prefer before like now. Okay. Once again, Shubhrata Devnath is asking a question. Do you think the average age of the foreigners is right for Quest Bengal this time around, or do you need younger set of foreigners next season? Average about all. No, on the foreign players. Que si crees que la media de edad de los jugadores es correcta o necesitas más jóvenes para la próxima temporada. Bueno, la edad no se mide, ¿no? En forma de la edad, ¿no? Yo creo que hay que mirar el espíritu de los jugadores, hay que mirar la ilusión, hay que mirar la capacidad de querer seguir creciendo, la ilusión de entrenar día a día, de querer mejorar el equipo. Yo creo que ahí está la edad. A partir de entender que tenemos esos jugadores que tienen ilusión, que tienen ganas, que quieren crecer, pues al final será la elección, ¿no? Tenemos ahora una buena combinación de gente joven y de gente veterana, donde esa mezcla creo que es muy buena. I think that the age of the players is dependent about his attitude, if they want to do the things, if they want to do a hard work, and all of these things. His attitude is the main thing about age. But now I think that our team have a very good combination between experimented players and young players. Okay. Question is for Borja. When you were not playing against Minerva Punjab the other day, you were sitting in the gallery, you were watching that East Bengal was playing a lifeline game, to be precise, because had East Bengal lost that game, they could have been out of the contention. So then, after winning the last game against Gokulam FC, still couldn't make it to win the title. How painful it was. It's difficult, no, for all players, but I think the work is good, no. I think more lucky 2 matches, only one shoot Jovi without ice wall, no goal, or only 1 point, no. I think bad luck, no more. Okay, question is for coach actually. You have done a magnificent job with Buriram United over the years. Now what's your plan? If East Bengal qualifies to play the Super Cup, if they win the Super Cup and then they qualify for the AFC Cup rather, then do you have any other plans for that? Que sí, en el caso de, como tú ya jugaste la FC con Buriram, que en el caso de ganar Supercopa y clasificar para la FC, que si tienes algún plan diferente o... No, el plan es, yo creo que empezar a trabajar teniendo una muy buena plantilla, teniendo una plantilla equilibrada donde todos se sientan partícipes y a partir de ahí hacer un buen trabajo. Si somos capaces de tener buenos jugadores, de tenerlos motivados y de tenerlos bien entrenados, pues a partir de ahí podemos pues compartir las dos competiciones, ¿no? Que se jueguen. Entiendo yo que a la vez, ¿no? Tener confianza en un número de jugadores mayor de lo que es el 11 titular, pues ahí en estas dos competiciones se hace muy importante. Now, our plan is to make a very good squad for the next season. One squad that we can use all of players, not only 11 players, because if we have to play both competition at the same time, we need that most of the players or all of the players can play, and you cannot see the difference in the ground. Okay. Question is for question from Shomo Rajgupta, just to give you some sort of a notion about him. He's a scientist from Singapore, and he came all the way from Singapore just to cheer for Quest Bengal at the airport on yesterday. So Shomo's question: Sir, you worked at Real Madrid. On what fronts do you think East Bengal should improve as a club? Sir, you worked at Real Madrid. On what fronts do you think East Bengal should improve as a club?
que tú trabajaste en el Madrid y ¿qué crees que debería mejorar Bengal como club? Bueno, ya dije antes de que estamos empezando un proyecto, ¿no? Donde la dirección del club y donde la parte deportiva pues vamos de la mano y donde entiendo que estamos naciendo, ¿no? Estamos naciendo en hacer una buena estructura, de hacer una buena planificación. Creo que ahora mismo no hay una comparación, ¿no? Donde podamos igualar a estos dos clubes. Sí creo que el QS Bengal tiene una progresión muy grande. Creo que en unos años vamos a ser el ejemplo de como club de cualquier equipo de la India, ¿no? Donde todos van a intentar pues verse en ese espejo que entiendo yo que vamos a llegar a ser nosotros. I think that now this club, this team is growing. It's like just born, and we are creating a structure. We are creating a good organization, developing all the things. And now the thing is too big to do a comparison between these two teams. But I think in a few years, all of people will see that this is the best club in India. Okay. Question is for Shonjit. Do you have any plan to create a new stadium and ambience and all? Because people are asking, every good football team has its own stadium. East Bengal doesn't have. No, separately, there is no plan per se to build a new stadium. There are a lot of sports infrastructure which is available in Bengal. We are talking to the local government and a lot of these Chamber of Commerce sports bodies, so which are trying to get us a place. If we get something appropriate, maybe with the support of the local government, and primarily I think we have to build in something which is going to build house the structure starting from the academy onwards to the senior team practice session. So nothing which has come concrete as of now. If it does come up, we will consider. Fact remains that there is East Bengal ground which has its own legacy and heritage. So it's very close to all our supporters. So, but there's the limitation in terms of building structure over there because of the army scenario. So if something comes our way, we will consider and talk to the respective owners and accordingly take a decision on that. But Thank you so much to all of you for being with us. Now I'd be requesting the coach. This is an authentic Bengali sweet. So we celebrate with sweets to each and every good moment actually. So I'd be requesting you to feed this particular sweet to all the team members. Son dulces típicos de aquí, que todos los momentos es típico celebrarlos con dulces. Carlos. Okay. Coach. he said he'll get just one, not Shonjit. Here goes you. Okay. And I'd be requesting you. Okay. So মিষ্টি কথার অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আর coach you have a wonderful Super Cup experience ahead. This would be your first ever Super Cup and we would be hoping that your good work would be continued over there as well. Que esperamos que tengas una muy buena Supercopa, que es tu primera experiencia en Supercopa aquí en India y que esperemos que vaya muy bien. Bueno, pues eso pensamos todos, ¿no? El equipo ha acabado bien, sabemos que la Copa es una competición diferente, que la hay que afrontar sin ningún fallo, pero bueno, nosotros creo que tenemos todas las herramientas para afrontar la primera eliminatoria y bueno, ya entendiendo de que podemos ganarla, poder disputar la siguiente, que es de lo que se trata, de ir pasando. Thank you so much. We know that this is a different type of tournament. It's a knockout tournament, and that you cannot make any mistake. If with one mistake you can be out, and we will try to play as well as we can and try to win the first match, and then start to think in the second match. Thank you so much.
লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।